Welcome to Bosco Campus Vision. And myself, Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today, we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relations of BBA S5 under Kerala University. Today we are discussing the topic arbitration. That is, the arbitration may be of two types, that is voluntary arbitration and compulsory arbitration, and the advantages and disadvantages of arbitration. So let's see in detail what is arbitration. Last section we already discussed the settlement of conflict, that is settlement of industrial conflict. So we discussed what is industrial dispute or industrial conflict and the different methods of industrial conflicts, that is investigation, mediation, conciliation, voluntary arbitration and the adjudication. And we already discussed what is investigation, mediation and conciliation. So today we can discuss the topic what is voluntary arbitration or different types, or what is arbitration, just whether it is a compulsory or it is voluntary. So let's see what is voluntary arbitration. So arbitration is a process in which a neutral third party listens to the disputing parties, gathers information and takes a decision which is binding on both the parties. That is, in comparison with conciliation, which involves compromise, arbitration is a quasi-judicial process, and the conciliator simply assists the parties to come to a settlement, whereas an arbitrator listens both the party and gives his judgment. So arbitration, it is a settlement process. Like we already discussed what is conciliation. In that there is a third party assists the disputing parties. That is, if A and B are the disputing party, the third party came here, that is the third party, that is C is the third party and he is the conciliator, he can solve the problem. Likewise, in arbitration, there is a neutral third party came to settle the industrial disputes. So he can gather informations about the disputes and take decision which is binding on both the parties. So here it is a process of settlement. So arbitration is a process of settlement of industrial dispute, and he is a neutral third party. He can gather information regarding the disputes and he take decisions binding the both party. അപ്പോൾ ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ്, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടിയും ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടിയും എന്തെങ്കിലും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് മീഡിയേഷൻ, കൺസീലിയേഷൻ, ഇവിടെ ഒന്നും ആ പ്രോസസ്സ് സെറ്റിലായില്ലെങ്കിൽ ദ അതർ പ്രോസസ്സാണ് ആർബിട്രേഷൻ. ആ പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്വതന്ത്രമായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ പാർട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസിനും ഒരുപോലെ അനുകൂലമാവുന്ന രീതിയിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കുക. And so the conciliator simply assists the parties to come and settlement. So here is in case of conciliation, conciliator simply assists the parties to come settlement. But in case of arbitration, the arbitrator listens both the parties and gives his judgment. അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ? In a conciliation process, the conciliator can only assist the parties, but in case of arbitration, the arbitrator listens both the parties and give them his decision or his judgment. ഇപ്പോൾ ഒരു ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആർബിട്രേറ്റർ. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അല്ലേ, ആ ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അയാൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം. കാരണം അദ്ദേഹം കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. So once more, the arbitration is a process in which neutral third party listen to the disputing party and he can gather information and take a decision which is binding on both the disputing parties. And so in conciliation, which involve it is a compromise, and in arbitration it is a quasi judicial process. And so the conciliator assists
party to come and settlement. But in case of arbitration, arbitrator listen both the party and then gives us judgment. Two types of arbitrations, that is, in industry the arbitrator can solve the problem by voluntarily or compulsory. So the arbitration process may be divided into two, that is voluntary arbitration and compulsory arbitration. So let's see what is voluntary arbitration and compulsory arbitration. Voluntary arbitration means that the disputing parties themselves refer the dispute on their own to an arbitrator. So voluntary means themselves, that is Somedia. So voluntary arbitration means that the disputing party themselves refers to the dispute on their own to an arbitrator. So the award of arbitrator is not binding on the parties. ഇല്ല, അപ്പോൾ വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് പാർട്ടീസ്, ഇഷ്യൂസിൽ ഏർപ്പെട്ട പാർട്ടീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നേരിട്ടൊരു ആർബിട്രേറ്ററെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ. And so we can say that the voluntary arbitration has not been very successful in India. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ അല്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ്, or we can say the absence of recognized responsible unions, and so in case of failure of negotiations and complicated procedures. So it is very sorry to say that voluntary arbitration has not been very successful in India because of lack of qualified arbitrators and the absence of recognized responsible unions, and so in case of failure of negotiations and complicated procedures. അപ്പോൾ വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ട് പാർട്ടീസ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ തന്നെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയോട് പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വമേധയാ വരികയാണെങ്കിൽ, വോളണ്ടറി ആയിട്ട് അവർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ആർബിട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിലേഷനിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസീലേറ്റർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ദർ ഇസ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് ആർബിട്രേറ്റർ. ഒരു ആർബിട്രേറ്റർ ആകാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ്. And so the absence of recognized responsible unions, യൂണിയൻസ് എല്ലാം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻസ് കുറവാണ്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് നെഗോസിയേഷൻസ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ചില നെഗോസിയേഷൻസ് അതായത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന തർക്കങ്ങൾ കാരണം ആ ചർച്ച ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചർച്ച ഡിസ്കഷൻ നടക്കാതെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫെയിലിയർ ആകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലേ. ഒരു ആർബിട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിലേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഇല്ലേ. ഒരു കൺസിലേറ്റർ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം, അതിന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. സോ വോളണ്ടറി ആർബിട്രേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ടി themselves refer to the dispute on their own to an arbitrator. So next we can go for compulsory arbitration. So it is the party are required to submit the dispute to the arbitrator, that is they are required to submit the dispute to the arbitrator or the neutral third party. So when the parties fail to arrive at a settlement voluntarily, or when there is some other reason, the appropriate government can force the party to refer the dispute for an arbitration. So in such a case, the award of the arbitrator is binding on the parties to the dispute. So here compulsory arbitration means that when the parties fail to arrive settlement voluntarily, നേരത്തെ പറഞ്ഞു വോളണ്ടറി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടന്നില്ല എങ്കിൽ, when there is some other reason, so എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, so the government are forcefully approach the party and they refer to the arbitrator. So in such case the arbitrator is binding on the parties to the dispute. So the parties do not
do so at any time before the dispute has been referred to a labor court or an industrial tribunal or the national tribunal. So the arbitrator shall investigate the dispute. So here the compulsory arbitration, the arbitrator shall investigate the dispute and submit the report to the government. So in arbitration, he must gather information regarding the disputes, or he or she can investigate the dispute and submit the report to the government. And the arbitration agreement shall be in the prescribed format, prescribed form, and signed by the parties. And so the investigation is the investigation process and the agreement, that is the arbitration agreement, shall be on a prescribed form, and it should be signed by the both disputing parties. And so where a dispute has been referred to arbitration, the appropriate government may prohibit the continuance of any strike or lockout which may be in existence at the time of reference. That is, it is purely clear that if in case of arbitration, that is in the organization, the arbitration process is going on, so the government may prohibit the union or other members to continue of any strike or lockout which may be in existence at the time of reference. So I hope you are clear with the voluntary arbitration and compulsory arbitration. So voluntary arbitration means that the disputing party themselves refers to the arbitrator. So compulsory arbitration implies that when the parties fail to arrive at a settlement voluntarily, then there is some other reason, the appropriate government can force the party to refer the dispute for an arbitration. So here the compulsory and voluntary arbitration means that the third party, that is the neutral third party, can solve the problem. In voluntary arbitration, the neutral party can solve the problem. In the compulsory arbitration, the government may appropriate a neutral third party and he can solve the problem by their own judgment. I hope you all understood the topic arbitration and the different types of arbitration, that is voluntary arbitration and compulsory arbitration. So this is the end of today's session. Prepare well, study well, take care. Thank you.